Lai Shu-zhen, a young musician from Taiwan, has been promoting rural culture to aid rural vitalization in Xiamen, East China's Fujian province via new media. 我写的歌都是关于这片土地，关于乡村振兴，然后我希望能够把这块土地，它透过音乐的方式，把它的能量更彰显出来。希望透过两岸青年的音乐交流，走进乡村，然后为乡村写歌，然后我们希望透过这样的交流，出一个春歌的专辑。Lai is not alone. Wu Ping-chong, another Taiwanese interested in rural culture promotion in the mainland, came to Xiamen in 2018. In 2020, Lai and Wu founded a culture media company in Xiamen. They post self-made songs, micro-movies and short videos about rural areas on social media. They believe that the youth from the mainland and Taiwan can combine their own advantages and participate in rural revitalization together. 还是很喜欢这片土地，那我也觉得它很多发展机会，尤其是在互联网，在整个就是这个框架里面，我其实觉得乡村它真的有很多文化跟内容，它是不可以被遗忘的。对，那我们要真的透过新的方式去让它传承，让它记录下来。所以我现在在做的内容，就是让我觉得说，有这个动力，想要继续往下做。然后我们是希望透过新媒体的方式，将大学生的年轻活力带入到乡村，所以我们会拍很多用年轻人的角度去把乡村文化给拍出来。